mbatamusizza nnyo banyaba ne bassebo akansubire muli bulungi mulungi asinzire okuwuliriza mujje baleko gye mutuusako engalo bassebo abalangira n'abambejja banaava ne bannaava entumbudde nga bwe nabasuubiza nti ku saa 2 zennyini nja kuba ntumbudde era nnyingiddewo ya nga bwe nabasuubiza nti nja kuba ntuuse naye nkimanyi netiwaaka yo tujja ttambulira waawo tujja ttambulirawo mu netiwaaka olw'ensonga nti mukimanyi kye bagenda okukola kuba ntegeddeko n'amasannyalaze bagaggyeko mu bitundu ebisinga obungi ebya Kampala kiba kitegeeza tebaagala information efuluma naye nga binabategeeza nti ku saa 2 zennyini ez'akawungeezi nja kuba entumbudde so nno mbalamusizaako banyabo ne bassebo abulamu gyasinzira okuwuliriza abalangira n'abambejja basaava ne bannaava mbazze embuzi kansubire muli bulungi ndowooza ensi mugira bwetambula ku sipiidi ndowooza bwenjiraba namwe mugiraba muyinza okuba mugiramu ngeri ndala naye nze nga bwenjiraba si nnungi nnyo naye ng'ate tulina okugibeeramu lw'ensonga ffenna mwe tuzaaliwa ati tulina okugibeeramu paka nga Katonda akujjuludde ogamba nti gwe wano olina okuvaawo so abakatuuka mwenna mbalamusizza njala okusooka okwebaza badde Uganda mwenda buli mukyawangaalira naddala abali mu nsi z'abamagulu meeru abali mu America, Canada, Brazil, abali mu Bungereza, abali mu European countries, abali mu Middle East countries, abali mu nsi z'Abawarabu mwenna mbatumiddeko njala tutumira ku Uganda mwenna bali ku Semazinga Africa mbalamusizzaako nnyo mujje baleko gye mutuusaako engalo kansubire muli bulungi abali mu Middle East buli omu wooli wonna nkulamusizzaako I salute you then nengendako ku lukalu Africa bannayuganda mwenna bawangaalira mu South Africa mu bibingo ebyenjawulo Johannesburg Yemestini byonna ebibuga byonna gy'osinzira okuwuliriza nkulamusizza nnyo sijja bamenya amannya naye nga mwemanyi bensinza okutumira mwenna mbalamusizzaako nenzira ku lukalu lwaffe waka wennyini Uganda mbalamusizzaako mwenna abawangaali mu East Africa Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, South Sudan n'abali mu Egypt namwe balamusizzaako okubasembyawo kabeera nga kakodyo bannayuganda mwenna mbalamusizzaako mwenna bali ewaka abateekako data ne mugula ne mulaba ebintu ne mulaba information eno ne mugisharinga mbalamusizzaako abakola mu saluuni mu malwaliro mu magye mu poliisi mu prison mwenna mbalamusizzaako n'abagaliza enkyukakyuka eggwanga lino nsumidde ku basawo mwenna ntumidde ku bantu mwenna baagala enkyukakyuka mu Uganda mwebale kuggwamu kate kuba ndaba kate kagenda kabaggwamu then nja kumaliriza nga ntumira ku baganda bange mwenna abali ku mitimbagano mwenna bali ku social media abali ku Facebook abali ku Snapchat abali ku WhatsApp abali ku bwenyi bw'ekitabo abali ku TikTok mwate abali ku TikTok mwe mukasinga mbagala nnyo mwenna bali ku TikTok mwenna mbagala nnyo abakola mu video obusanyusa abantu bakola wiki mwenna mbalamusizza akabali ku TikTok mujje baleko so no sigenda kubaluisa lw'ensonga mmanyi mukozesa data mungi nnyo enjega yagudde mu Uganda mugimanyi yabaddeyo sigenda gyogerako nnyo kubanga nze bwenjogera ebintu olwali mba nabyogeddeko dda ngenda kubabuulira ekintu kyabadde kitya ani abadde babaga okutta omusajja ono olukwe lwalukiddwa lutya baani abaalubaddemu ekintu kyabadde kitya kyawunzise kitya abaakoze omulimu guno bali luddawa buli kimu kyonna nkirina wano njagala muntagingire buli muntu yenna ayitibwa nti musirikale wa UPDF ng'olina eddala kwoli ng'okoma ku jeno nga toli muhima nga toli muyima oba muhima mutaginge ku VTN njagala buli munnayuganda yenna asavinga amagye ga UPDF nga toli mu kakundi k'abahima abafuga eggwanga Uganda abalyetuulako mu mutagingeko kuno oba oli private oba oli senior oba oli jeno bonna mubatagingeko bagala ku VTN kuba na information yaabwe njala mutangira aba NRM senior secondary school simanya abaseeke mwenna eno video njagalako buli muntu yenna yatusiziwako ebizibu nawe mutaginge ejjero Katumba Wamala naye bakutaginga obereko kuno ne family ebereko Yuseto basolo mutano wakale gyezituula wano muhozi Kanyirugaba mwenna ka family kamwe akabafera akabayaya akaba mafia mutuule kuno kuba ngenda bambula tukoye enkwezenge mutabana Uganda bwebuzabuzanga abafuka banaaba kati lero kamba ambulance etegeere Jeno Katumba Wamala manyoli mukosefu njagala obere ku video eno ate saagala weekaabye maziga ga kyana kito ng'ensonga ogimanyi ekindeeserero kwabya basajja bano kubategeeza ensi kye bali wadde muggyeko amasannyalaze internet mwagala gikwatamu njagala kubategeeza nti ngenda kubaabya olwaleero nga ntandika n'ekiggula luggi okusookera ddala otumira ku bantu mwenna abanyumira ekiggula luggi mbalamusizaako nnyo kubanga ekiggula luggi kino kibanyumira nnyo era njala kitandika nakyo naye nga sina kitandika nakyo nga bwe nabagambye akawungeezi kaale bwe zinawera saa 6 ogw'ekiro nja kuba mpezezza emyaka 43 egy'obukulu so emyaka egisinga obungi njibadde mu struggle so olunaku lw'enkya nja kuba mpezezza emyaka 43 egy'obukulu bwe zibiraweza saa 6 ogw'ekiro nja kuba ne birthday yange nga mpezezza emyaka 43 egy'obukulu so mukama nkwebaza nnyo kubanga otusiza ku myaka gino batono nnyo batagituukamu ate ng'eryo abakyalina obuzibu okubanga bagituukamu n'abagisussizaamu nabo
nja kubagaliza amazalibwa amalungi tenza agaliga lunaku lwanca ndozabuze nasalamu gwekino yapampeza myaka namwesa so nze nja kweyagaliza amazalibwa amalungi olwokuba nti nga kuzizza nga ne mukulwanirira eggwanga n'okuzzawo ekitiibwa ky'eggwanga Uganda y'ensonga lwaki ndi wano njala mutagingira president waffe n'abakulembeze bonna aba NUP kantandike n'ekiggula luggi ekiggula luggi kya leero njala kitandika bwe nti mbadde nerabidde okutumira ku baganda bange mwenna aba boda abali mu Uganda but most especially Kampala Wakiso Mukono Ntebe mbalamusizaako big up mwenna muli aba boda mwebale kwagalya ggwanga lyammwe mwebale kwebereramu ate mwebale kubanga mukola omulimu ogusinga obungi mu Uganda so ekiggula luggi ntandise bwe nti ekisookera ddala njagala buli munnayuganda yenna gy'ali njagala bawo ekintu kino olwalemu kitegeere bulungi mu kiggula luggi omumpembe Yoseeri Tibahabura otabayisira omutano wakarekezi n'akabinja kaabwe akaagala okuwamba eggwanga nga bayita mu kukozesa emmundu kalina enteekateeka namutaayika era gye kataddemu okusiruwaza bannayuganda ebbanga ddene Yoseeri nkimanyi kuno kwoli ne mukyalawo Janet Kembabazi ne babbi bannammwe ne baffere bannammwe mwasindisa wano 3 weeks back ekibinja ky'abayaaye kijje kinoonye but bakongojja mugabe tubajja kunfuna mwasindise n'ekirala I know naye ebintu byemukola mu Uganda temujja bikola mu nsi ndala nkimanyi nti mwagenza okwagala okujjawo General Katumba Wamala ng'abantu bano bamanyi ebintu bino wammanga nti bigenda kubeera one njagala buli munnayuganda yenna gy'oli oba oli mwana wa buwala oba oli wa bulenzi oba oli mukazi oba oli musajja mukulu ekitundu ky'obattirangawo omuntu ne bwoba ng'olaba tovangayo oba tovangayo kwogera kigambo kyonna ku kamera nkiddamu maama taata kojja senga muto wange mukulu wange singa ekitundu ky'obattiramu omuntu yenna munnabyabufuzi munnayuganda tovangayo kujjayo bwenyibwo kwogerera ku kamera yonna nkiddamu abaana b'abantu abakwatidde olunaku lwajjo nolwalira basinga obungi tebamanyikiddwako gye bali abavuddeyo ne balaga obwenyi bwabwe nga bababuuzizza olunaku lwajjo ekintu kino kyagenza otuukawo nga NBS Natasha Broadcasting Service already yabadde stationed ku crime scene naye nga tebannagiraba National TV gye muyita NTV yabaddewo ngeri stationed nga temukimanyi Soroto Media yabaddewo mu kitundu ekyo nga tabannatagera Katumba Wamala nga bakimanyi kyekigenda okugenda maaso mugende mutunuulira posti z'abantu bano wammanga New Vision ne Bukedde babaddewo ng'olwedde bali mu place beekuweesa bamanyi kyekigenda okugenda maaso mutunulire elunaku ntono nnyo emabega New Vision yabadde tandise okukuba emitwe ne profile y'omugenzi ne profile ya General Katumba Wamala olwedde nga amaze obiteeka mu place nga ne Bukedde ekimanyi New Vision yabadde emanyi NBS emanyi Salt TV emanyi NTV emanyi ne BBS nga naye emanyi n'abakungu abamu mu Buganda badde bamanyi kyekigenda oggwanga bakimanyi bulungi nnyo kino njagala bawako kyakulabirako buli munnayuganda yenna w'oli mu kitundu battidde omuntu ne wabala walabye omuntu mutogiza nga n'ogyayo mutwego one Natasha Broadcasting Service that is NBS Bukedde TV Soroto Media ne TV zonna esinga obungi mu Kampala abasasi b'amawulire abasinga obungi bonna bakolera bitongole byakwerinda mukiraulunye nti abantu bona bagenzi battibwa mu Kampala buli muntu avaayo okuwa obujulizi nti nalabye taddamu kulabika nammwe mbasaasidde nnyo abaavuddeyo kugamba nti twalabye naye nga mukikola mu bumenyi bw'amateeka temukimanyi nti bagenda battira bwerere nkibagamba mu 7 taleka bujulizi ng'agenda okutta omuntu era buli yabadde ku TV n'ovaayo simanyi nalabe biki Mukama akusaasire mbabuulidde ng'obudde bukyali temuddamu kwesigaliza wali TV yonna ng'ekubuuza walabye eki ekyo kyo mukitegererewo ntandise bwe nti so TV radio stations n'abantu ambale bamanyi njala bazzaayo katono mugende mutunuulire peegi y'omusajja gwe bayita Rwomushana oyo abeera ku CBS ne NBS already mugoberere posti ze yabadde akola before nga tebannatta mwana wa Katumba ne Katumba tebannamulumba oyo Rwomushana yabadde amanyi ddiiro mugende mutunule peji ya Frank Gashumba yabadde amanyi ddiiro egenda ogenda maaso mutunule peji ya Gashumba ku assassination zonna ezibaddewo ayina ebintu bya postinga nga birina kye bikuvuza gye bikutwala nimwola okuba temusobola kiraba already no yabadde amanyi nti omusajja olwaliro tagenda kusukka mugende mugoberere posti zaabwe n'abantu abalala bali mu state posti ze baadde bakola olunaku lwa Katumba Wamala tanattibwa baadde bakimanyi ekigenda okugenda maaso awo sigenda kulwawo ngenze maaso watogeredde essaawa zino tukyali ku kiggula kuba nkiteekamu amawulire amafunze then ngende ndyoke ku general information watogerera ku saa 7 z'akawungezi ka leero omumpembe Yoseeri Tabasira mutano wa Karekezi asinkanye mukoddomi we oba omutabani gw'atazaala naye nga yamutwalira muwala we gwe bayita Odrek Lwabogo mu State House ne batuula ne Muhoozi Kanyerugaba okusettlinga issue zaabwe
meeting ena tudde kusa musanvu nga mukimanyi bulungi nti Odrok Lwabogo yeyagaliza entabi y'obukulembeze muhoozi gwe baagala bazzeeko kati obuzibu obuliwo buli omu akuba munne baali beekubyeko n'amasasi recently nga muhoozi bamusetinze bamukuba amasasi nekigenda butaka kati Museveni olwokuba nti olumbe lumubala ezimbiri windows zaayiika agenda okulaba nga waliwo lift between these two ng'ate bonna bantu baabwe baagala okutambuza dynasty yaabwe olwaleero akutta abantu bano babiri mu meeting gye batakkiriza mu bannamawulire n'ezo drone zazisobola okufuna ebaddemu n'abatuuza n'abagamba nti we have one common enemy, that is Muganda. You are here fighting each other for succession, but we have only one common enemy in Uganda, that is Muganda. If you fail to unite as you, then the Baganda are going to take over, and the repercussions are going to be heavy. Ekyo kibadde mu meeting era ebisigane jabwa jibina jakeyo katono nnyo nenga abatuuza n'abagamba we have the common enemy Muganda in particular. So mwe nabali nga mwe kubyempower mwe munaamanya ekyo nga kivuddeko ekibadde mu meeting eyo meeting ebadde wakati wa Museveni Odrek Lwabogo ne Muhoozi okulanga basetulinga issue zaabwe okuba nti bamaliza ensonga zino nga bagamba nti balina common enemy omu bamuyita Muganda. Ekyo kyekibadde ekigula lugi kya leero kati njala tandika video eno bulungi nnyo buli omu kwata ekitabo n'ekkalaamu ompuliriza ebigambo bino. Tewaba TV ya Uganda ekulimba, tewaba radio station mu Uganda ekulimba nti badde tebamanyi ku lukwe luno ekyo tebakikulimba. Njagala simanyi nina amawulire mangi nnyo simanyi oba naakola video bbiri oba nkole video emu oba nsooke bbawa funeral service oba funeral arrangement ya Katumba Wamala nga bwe yabadde oba ntandike simenda kumanya kuba amawulire namangi nnyo. Alright, kantandike nga bwe kiri. Ndowooza kantandike ne funeral bwentandika ne funeral service funeral arrangement za Katumba Wamala ate nenzira eno kiyinza obba confuse nga ndowooza kansooke mbawa information because gye Katumba Wamala later kuba na information nyingi. Right now ntandise bwenti. Njagala buli member parliament oba ng'oli kuno mumpulirize bulungi mwetegereze. Yo seriti bahabalo tabaisura mutano mwakalekyezi talina nsimbi zigenda kuddukanya ggwanga yensonga lwaki ne cabinet emulemi okulonda. Njagala mwenna bannayuganda abali mu America n'abali mu Bungereza mbasaba mu wiiki eno mugende ku kitebe kya International Monetary Fund mutandike okuba demandinga okulekamu enteekateeka zo bali basazeewo okuwa Museveni akawombekamu $1. Abali mu America mwenna mbasaba n'obuwombefu mudde mukola arrangement musabe poliisi mugende mwekalakasize ku IMF. Abali ebungereza mukole kyekimu musabe okwekalakasa mugende ku IMF. Mwe ba foot soldiers abali ku Twitter please mutuyambe mugere ku kimaja cha IMF mutandiko bagamba nti bakola enteekateeka y'Omuseveni akawumbi kalamba $1 okudukanya government ye bakola nsobi sente zigenda kutta bannayuganda kubanga bazizza mu kutta bantu banene nagula mundu so ngenda basa mwenna lwero akawungezo onvira ku video eno buli omwaka ate simu ye mugende ku kimaja cha IMF International Monetary Fund bali mu nteekateeka ez'Omuseveni akawumbi kamu ak'ensimbi akaddukanya government ye so nga ate kimenya mateeka kubanga Museveni si ye mulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mulonde. Nvuddewo ngenze. Wetwogerera ku nsonga ezimu ezabadde zigenda okujjawo omusajja ono mu bulamu bwe zabadde bwe ziti. Mujjukira tuvudde mabega eyo nga Museveni anoonya ensimbi ezikola dynasty yaabwe okugijja e Burundi gireeta Rwanda gamba Uganda agiteekemu South Sudan wepone Congo ne Central African Republic. Wetwogera Museveni talina nsimbi zino ate nga ne Uganda terina nsimbi n'asalawo agenda awamba ekitundu ky'e Rwanda kubanga afuna ssente ziva mu Uganda zigende zikola e Rwanda. Kinono bwe bande nga akina badana enteekateeka efuna ensimbi endala okugenda okukola ebintu bino wammanga. Wetwogera Museveni yeewoze agenda kwewula obukadde $3 $1 okuva mu banka ya Kuwait $1 nga zino ssente zigenda kukola ebimu ku bintu bigenda okukolebwa mu ggwanga lya Congo naye nga bazeewoze on behalf of Uganda. Era basuubira okuleeta ekiteeso kino mu parliament nga ino kipresentinga y'omuntu eyali badde alusiddemu akaba Gen. Katumba Wamala. Ssente zino zigenda kuzimba ekisawe ky'ennyonyi mu kitundu kye bayita Butembo. Kino ekisa kigenda kukozesebwa abatamanya ng'ambo kuba nti bakukusa ebintu bye bamaze okubba e Congo omuli gold diamond omuli n'embaawo n'ebintu ebirala bigenda okuba nga bibbibwa nga abazungu abenkanamu abatunda ebintu bino ku black market bajja ne basula ennyonyi zaabwe ku kisaawe kino ne basobola okuzisimbulako ne beeyongera nga batwala omunyago gwabwe mu nsi gye babagenda okugutunda. So zo njagala tegeeza bamemba parliament mwenna bali mu Uganda abakalonda n'abakadde abalimu mutuyambe ensimbi zino obukadde $3 Museveni zaagala okuwola mu banka ya Kuwait mugeze ne muziyisa olw'ensonga ebigendera byazo si za kuyamba Uganda zigenda kuzimba emu ku airport n'enguudo mu kitundu eky'e Butembo okuba nti bagenda kukolera commission zaabwe ez'okubba eggwanga lya Congo ate tukyabangibwa obuwumbi obw'ensimbi ze tulina okusasula eggwanga lya Congo ng'ate nazino bagenda zizewola. So mu bintu ebimu Katumba Wamala ebyadde yaganye okukola mwe muli kino eky'okugamba nti akirise parliament yewole obukadde $3 $1 bugende buzimbe ebintu e Congo ebitali bya bannayuganda.
tugenze maaso. So nja kusaba mmemba parliament mwenda mulimo kukkiriza looni eno kubanga tegenda tuyamba egenda kubanga yakozesebwa mu kubba ebintu mu Kongo ate tumalirizibwe nga ate tubanjiziddwa ensimbi endala. Nga bagambye abantu abategedde ku bintu by'okutta omugenzi mubitegedde bulungi awo saagala kulwawo. Mujjukire era ne mukufa kw'omugenzi Archbishop Cyprian Lwanga abantu benjogeddeko ne TV ez'enjawulo zaali zamala dofuna notification nti Cyprian Kizito Lwanga agenda kufa. Mukufa kwa Kasirye Gwanga abantu bebamu ne TV ezimu zaali zitegedde nti omugenzi Kasirye Gwanga agenda kuttibwa. Wepo n'abantu abalala battibwa baba bamanyi nti ebintu bino bigenda kugwawo kyovula nti babwandika mangu biography na biki ebibaddewo. Awo sigenda kulwawo ngenze ku nsonga endala. Kati kantandike emboozi ya Jeno eyasimatusa okufa. Nkimanyi Jeno kuno kuoli njagala obereko oleme kuvaako olize ensonga zino. Oli musajja muganda oli mwana wa Nambi sinza butakuwa information eno gyewulireko bonobo giganye zitebinkwata kunga bulijjo bwe nkugamba nti bonobo ofudde tebagenda kuziika monze. Ntandise bwenti. Ekisooka waliwo ebibuuzo bingi nnyo ebyebuuzibwa. Ekibuuzo ekisooka. Jeno Katumba Wamala. Oli musajja asavinze majiga UPDF okumala emyaka n'ebisiibo. Waduumirako amagye n'okulyako poliisi oli minisita era ni member parliament. Kijja kitya ku myaka gyo gy'osavingidde eggwanga obadde tolina lidinka. Gye tuyita lidinka ye mmotoka emmotoka esaba ekkubo omukulu waba atwalibwa nga talina mmotoka. Ekyo nno kadde katega kama kadde kakutegekeddwa nti engeri gye bakuggyako abasirikale basobole okubaliriza obulungi kubanga full general olaba tolina mmotoka ng'ate osavinganga minisita osavinganga MP ate osavinganga general ne batakuwa lidinka erika abasirikale bagula kkubo ne wanga tobalira kitegeeza abasajja bano bale bakwetegekera dda okuba nti bagenda kujjawo. Ekyo ekibuuzo ekisooka. Kijja kityo okuba nti full general bwafunye obuzibu buno ku ssaawa ezo zennyini gwe kennyini ng'omuntu ne wabulawo ambulance mu kitundu ekyo ejja okukutwala ne bakutwalira ku boda obusibujozi. Njala kugamba Jeno mu bufunze nti emmotoka zonna ezadde zikuyitako ez'amaanyi ezimu zadde za namba z'ebweru wa ggwanga lya Uganda zonna zaabaddemu abampembe ba SFC abakola mu bitongole by'okwenda nga bamonitalinga ofudde. Yensonga lwaki tekobaddeko omuzira Kisayo naye ayimiridde kutaasa olw'ensonga bade bakimanyi nti bazze kumuntalinga gwe nti ofudde naye kyasinza obba kuba enkyukweko kuba nti wavudde mu mmotoka ng'okyali mulamu ng'enkuyege zikyakubira enduulu. Era toddamu kwebuuza lwaki emmotoka zonna tezaakututte tewali wadde yakuyambye okuggyako wa boda. Wano wenkugambira nti wandikola ekintu okulumya gundo onzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Jeno Katumba Wamala obadde owala n'ababboda watuuka n'obbagamba nti abenteekateeka baabwe bajja mu kibuga weeri era bagende empola. Teri muntu atalina mugaso ku nsi kuno kabeere mulema kabeere mulalu abeera alina omugaso lwankubadde tonnamanya kiro agenda kukuyamba. Boda ze muchunya n'okukwata ne saa zinaaliro bange bali mukwata boda mu Kampala wakiso mukono empitirivu ono yakujja mu njega abasajja badde basobola okujjawo era wadde bamaze okusumatuka. So weewuunye lwaki tewabaddewo ambulance oba omuntu yenna yadde akuyamba ng'emmotoka ezadde ziyitawo zonna zabaddemu abampembe abo nga baagala confirming are you dead? Ekyo nkivuddeko ngenze ku nsonga endala. Ekyo nga nkimaze ng'omaze okitegeera bulungi ensonga endala yino bweti. Jeno Katumba Wamala okimanyi bulungi nnyo nti okoledde Museveni ebintu bingi nnyo abalala byatamukolerangako naye ng'okimanyi nti toli mu kakundi kali akabahima era nga tokimanyi nti tebakwetaagako wadde n'olunaku lw'olumu. Kati enteekateeka eno bweti bweyina okubeera nga bo bwe bagenda okuba nti bakola ebintu bino. Ntandise bwenti. Ndoza nsooka ensimba wakati nkuddire ku funeral arrangement yo ndyoke nzije ku bino ebiriwo. Alright. Jeno Katumba Wamala okimanyi bulungi nnyo nti okutta kw'abantu mu Uganda naddala abantu ab'ebitiibwa balina essaazi babatiramu balina common hours okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya babattira. Bwe tebatukuttidde ku ssaawa zibakutta okuva ku ssaawa emu n'ekitundu ey'akawungeezi mpaka ku ssaawa 3 n'ekitundu ez'akawungeezi ze ssaawa ze battiramu abantu abo nga n'akabinja akabatta mukamanyi bulungi nnyo era nga naawe okamanyi. Kati muganda wange eno yabadde funeral arrangement yo nga bwe yabadde ina okuba mu bufunze bwayo. Abasajja bano baatula mu meeting ku Sunday ne bakuteesezza enfaayo era ng'essaawa ze baateesezaamu baali bagenda kutta wakati w'essaawa emu ku ssaawa 3 nga tosobola kusukkawo.
oba akawungeezi ku ssaawa 1:03 paka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi wona batosukkawo kubanga meeting yatula ku Sunday ngenda kujjayo kati kansoke kubuli funeral arrangement yo nga bwe yabadde okuzeka General Katumba nga programu eno yakozereddwa mu State House ne First Family okujjawo ku lunaku olw'okubiri lwennyini lwe baali bateesewoteese okutta wali tosobola kusukkawo era walina okuttibwa nga bwe kyalina okubeera bwali omaze okugenda okuttibwa baali bagenda kuleeta emmotoka ez'amangu zitwale omulambo guzigusuule Mulago batandike okugulongoosa be bagulongoosaamu batandike n'okukola postmortem nga tebakkiriza omuntu yenna wa Luganda kulabako wadde okukola kye balina okukola SFC yadde alina okutakinga over from there and then ekyo nga kiwedde ku lunaku olwokusatu babadde bateekateeka okuleeta ku lunaku kubadde bateekateeka okuleeta ekkolo ku kisaawe okuwa official send-off nga jino era n'emizinga gyali girina okuvuga bakusalutinge bamale boogera ebigambo nga beefuula nti balumiddwa nnyo ku lunaku olwokusatu bamale bakugjawo awo omulabo baguzeeyo mu ggwanika e Mulago nga tebakkiriza muntu yenna gukwatako then ku lunaku olwo bamaze okuzzayo e Mulago ku lwokuna babadde bajja kuleeta mu cathedral erubaga bakusabire era bakuwa ebitiibwa n'okusembera bo bennyini basembere bamale bakujje mu cathedral erubaga ate bakuzzeeko mu makaago mu kaseera mpawe kaaga bakulabeko oluvannyuma olwo ku Saturday kwennyini ku Saturday baade bajja kuleeta ku Saturday ku lwokuna baade bajja kukola bajja kutola mu kereziya erubaga bamale okusabira bonna bajje basembere nga bamaliriza kye bamaze okukola then ku lunaku olwokutaano baade bateekateeka okutwala mu parliament okukungobagira nga memba parliament akiikirira amagye bwe bandi bamamaziza bajja okujja ku lwokutaano ku lwomukaaga olwolwennyini lwe baade bajja okusitula bo bennyini nga batebakkirizaako omuntu n'omu bakutwale ku bijja by'abajjajjabo essese gye badde olina okuwunzikibwa nga tebalina gwe beebuuzizaako mu kwogera kw'abano ekkolo baade balina enteekateeka enyolwamu ne famire yo wepona abantu bo ng'era mu magugu Museveni gadde alina okuwaayo baade balina okuwaayo akawumbi kamu ak'ensimbi za Uganda okuba nti kagenda kulabirira famire yo era ng'omuntu abadde agenda okubeera chief mona abadde David Muhoozi yabadde alina okubeera chief mona olw'ensonga Yosef Tebasire mutano wa Kalekezi teyandisobodde kuba nti ajja ku mukolo guno olw'ebizibu byalina ebingi nti alabye abafu bangi nga n'emizibu emungi kyamukabira siwandibadde gwe nawe ofuuka omu ku mizimu egimunoonya so nno David Muhoozi yabadde ogenda kubeera chief mona ku lunaku lwo olw'osembayo era ng'akawumbi kamu kadde kategekeddwa okuba nti lubakuleeta ekkolo ge Mabogo Yoseri ne gavumenti zebaali bagenda okuwaayo oluvannyuma lwe bakugjeewo kitegeeza ki kitegeeza nze nno ndi munakuwavu nnyo obadde mu ddwaliro n'entunuulira abasajja bazze okukulaba before obadde bamaze okutta muwalawo ng'okyali awo okaaba n'entunuulira abasajja abazze ku siini nga yabadde mu meeting egenda okukutta ne neebuuza bano abasajja bategera lunaku ki nkutunulidde olwalo nga wabaza omukulembeze wabaza ne gavumenti ya Museveni ne neebuuza Katumba olya mmere ki ne neebuuza Abaganda mulinyiigako ddi ne neebuuza Bannayuganda mulinyiigako ddi bakuggyeko omwana wo kubanga badde bakimanyi nti omwana wasomedde mu Amerika badde mugezi nnyo bali balina omukuggyako bakutwale bubi n'omwana wo naye ensonga lwaki Katumba Wamala tewafudde bagamba Katonda musajja mugezi nnyo ataagezesa nakugamba nti Bannayuganda Katonda abawa ekibonerezo essaawa zino mulinga abaana ba Isirayiri bawonera mu ggwanga lya Egypt nga we twogerera ekibonerezo kino balina kyejja mbokka n'okumanya kiki bagenda okukola Katumba Wamala ekyakutuuseeko Katonda yakuwadde ekigezo odde ku sayidi ya Bannayuganda musobole okununa Bannayuganda y'ensonga lwaki yakuleseewo ku masasi 5 mulimu agakubiddwa mu mmotoka yo wandibadde wafudde naye Katonda akulaze ayagala kulaga abantu bano boodiringa nabo be baani era bw'onooba ogaanye okutegeera muganda wange nkusabira essaala ey'abalwadde naye bw'onooba togiwuliriza bulungi munnange ojja kubanga ebyo naawe tukusiibula nga balaba basiibula njala kugamba bwe bakujje okutwala mu ddwaliro baani abakubaddeko badde ba SFC nakati era bagenda kutambulirako mpaka okujjako Katumba Wamala ng'ofulumya eggwanga bw'onooba tofulumya eggwanga nkutegeeza nti omukulembeze yita omukulembeze w'eggwanga Yosef Tebasire mutano wa Kalekezi tiyalidde na kyaggulo yakubye emmeeza n'amagirasi gonna gabaddeko ne gayiika n'agamba how dare these people messed up with our mission nkimanyi kuno kuliko abamemba parliament kuliko abamagye kuliko aba ISO kuliko aba SFC ne Museveni kwoli njagala obulire eggwanga tewakubye emmeeza ng'abaana bamaze okumisinga target gye badde balina okutta Katumba Wamala muganda wange nkubuulidde either odda kusaidia Bannayuganda oba sigala mu kakulizo ko bakukunye ofe kubanga mission bagimisinze nenga balina okujja by all means kati funeral arrangement ngimaze kanzireyo ku video nga bwe yabadde eina okuba
eno message njagala egende mwenna abakyasavinga mu ggwanga erya Uganda nga muli mu UPDF nga muli baana bannambi oba muli banna Uganda bennyini. Yoseti bahabula mutabasiro mutanu wakalekezi batula ku Sunday mu meeting basalawo ebintu bino wammanga. Bagambye nti okusasiringa ne mission yaabwe bakimanyi bulungi nnyo nti mukyali mu banna Uganda batabaagala. Okusasiringa ne mission yaabwe balina okutta abamagye bonna Abaganda okuva ku lanka esooka mpaka ku lanka esembayo. Era ngenda babulira ebintu bino ne saagala muntu wakaba maziga kubanga siri muntu nnyo wakagala kulaba abantu bakulu nga bakaaba. Era bino bintu bibakkiriziddwako okuba nti bagenda kukola ensookaseka zino era bantu abadde mu meeting eyabadde egenda okujjawo ngenda kusomerako amajja. Abantu ababadde mu meeting eno bakkiriziganyiza nti abasirikale bonna bali ku ddala erya buli kika Abaganda balina okuggyibwa by all means. Era nga bo mu meeting eno yabaddemu Muhoozi Kanyarugaba, Yosef Basura mutanu wa Karekezi, Leopard Chanda, Abel Kandiho ne Birungi. Bane badde mu meeting eyabaddeeyo ey'okutta era bagiteeseteese bulungi nnyo kubanga bo bagamba nti abatali Baganda batandise obberaliikira olw'ensonga nti bo bakimanyi nti essaawa yaabwe yonna bayinza obbatwala. Ngera we twogerera okwekakasa kino omumpembe Muhoozi Kanyarugaba njagala tutegeeza public nti mukulembeze afuga eggwanga lya Uganda indirecting nga temulimanyi. Njagala Museveni w'otudde essaawa zino manyi otudde mu sefa mu State House toli mu ntebe ya president Muhoozi agituddemu. Wiki ewedde Museveni yahandinga over obuyinza ku Muhoozi Kanyarugaba era yatula ne mu State House mu ntebe ya president Museveni n'atula mu sofa. Yensonga lwaki omuvubuka ono ayogeza maanyi n'okuba nti awo biragiro bye shoot and kill eri banna Uganda njagala muveeyo mwewakane nti Muhoozi si yali mu ntebe wa kulembeze ate era si yafuga eggwanga essaawa zino. Ngenze maaso. Jeno Katumba Wamala okusinzira ku drone zange ez'enjawulo ku Lwokuna olwa wiiki ewedde wafuna intelligence n'okimanya nti mu wiiki eno etandika watosobola dusukka. Nkiddamu Jeno Katumba Wamala ku Lwokuna olwa wiiki ewedde wafuna intelligence nti tosobola kusukka wiiki eno. Ebisigadde n'otandika okukyusa makubo nabbi kwasa Katonda okuba nti osobola okuwona. Ekyo ndowooza okimanyi bulungi ne bwe sikyongerako. Mu meeting y'emu bano abasajja bagambye nti bagenda kutta abantu bonna abatali bahima abali magye ga UPDF n'abali mu SFC bawandiikamu. Era ng'ebintu bino bagamba nti bagenda kutandika okutta omu ku omu ng'era bakozesa enkola gye ngendo bagamba wansi wano wammanga bannani bahima who are serving in UPDF they must be assassinated by all means. And this is going to take place with immediate effect. Ayabas kantandike n'abano wammanga abali ku assassination list nga bajeno oba si bajeno simanyi na lanka zaabwe wabula drone zange zalabyeko amanya gano wammanga. Gwe ntegeddeko nti jeno bamuyita Jeno Mbadi. Jeno Mbadi, my brother, whenever you are please taking cover. You on the top list of assassination of people who got better assassinated. Whenever you are Jeno Mbadi, please take cover. These people are determined to assassinate you. I don't know whether Angina is a general. I don't know whether which rank do you hold, but Angina, you are mentioned here. Thereafter Angina, there is Peter Erweru. Used and dumped, now you are going to be killed. Deputy new president in northern Uganda, Zena Zedriga, you are back on ladder. But this goes to all of Uganda who are serving in UPDF and Nani Bashima who are still serving in the UPDF. Please, if it is possible, mweri ongo obudde bukyali. Naye ganamanya gensomyeko gewadde ku list. Jeno Mbadi, Angina, Erweru Peter, Dr. Zena Zedriga, eyo list jensoso okulabako. So list endala gyengenda obasomera wano ngera nayo egenda kuba nga eri bintu byebwe ngenda kujere ku security alerts wano just mbadde mbawulira ekibyadde mu meeting ebyo. So Mr. Mbadi, whenever you are, take care of yourself. Angina, please take care of yourself. Peter Erweru, even though you killed the Wakonjo, but I can't stop mentioning here to mention you here because you were Ugandan, although you make mistake, but please take care of yourself. We need you in the International Criminal Court to answer all charges against humanity. So we don't want Museveni to assassinate you here and the case get closed. No, we need you to appear in the International Criminal Court to testify who gave you the orders of killing Ibakonjo in a broad daylight. Dr. Zena Zedriga, whenever you are, please take caution. Ngenze maso.
kati mukulu nkomyewo ku General Katumba Wamala. Meeting nga bwe nkikugambye nti yatuula ku Sunday mu maka g'obwa pulezidenti agataliimu mukulembeze. Bano bwe bali mu meeting eyateesa okutta. Ku Sunday meeting yatandika ssaawa 3 ez'akawungeezi. Era bye bateesako mu meeting eno bye ngenda okubuulira n'abantu abali mu meeting eno. Era bw'obanga olina omuggo olabye nga azze okukulambula manya babadde bazze kukudaalira. Ntandise bwe nti. Meeting yatula ku Sunday ku ssaawa 3 ez'akawungeezi mu State House e Nakasero. Yatulibwamu abantu bano wammanga. Yoseti Bahaburo tabasula mutano wa Karekezi yali chairman wa meeting eno. Muhoozi Kanyirugaba, mwalimu Abel Kandiho, mwalimu Kare Kaihura Karekezi, mwalimu Abe Kandiho, mwalimu Kare Karichura Karekezi, mwalimu Kaindo Tafire, Sabit Muzei, James Mugira, David Sejusa, David Muhoozi. Janet Kataha Museveni later came in the meeting kubanga teyajirawo at first. Nchiddamu. Janet Kataha Museveni, she came late in the meeting kubanga yasanga meeting etandise. Kati mukuru General Katumba Wamala obadde mu ddwaliro wa boda yakuyambye, tewabaddewo ambulance y'amagye, tewabaddewo wani wa boda yakuyambye. Kino kiddayo nti mulina okukolera bannayuganda n'okwesiga bannayuganda dhani emmundu dhani dono utabaisiwa mutano wa Karekezi takwagala. Kati nzo kutegeeza nti mu radius ya meters 10 okwetooloola wabadde olina amagye gonna gabaddewo nga balinda confirmation okujja confirming nti okoze eki nti ofudde. Nkubuulira amannya agabadde mu meeting. Yoseti Bahaburo tabaisiwa mutano wa Karekezi, Muhoozi Kanyirugaba, Abel Kandiho, Kare Karekezi Kaihura, Kaindo Tafire, Sabit Muzei, James Mugira, David Sejusa, David Muhoozi, Janet Kembabazi Museveni came later in the meeting. The people who didn't attend this meeting but they were on a conference call discussing about your assassination, including, and these people, they knew about your assassination plot. These were the General Henry Tumukunde, he knew about the mission. General Mugisha Muntu, he knew about the mission. And Mama Mbabas also, he knew about the mission. So he was among the people who didn't attend, but they were on conference call discussing the plan of assassinating you, Mr. General or Mr. Katumba Wamala. In the meeting, these are the things they agreed on upon after your assassination, or other businesses which they agree on. Mu meeting eno bakkiriziganyizza to crush all of Baganda and Nali Bahima who are still serving in the UPDF. Mukitegedde bulungi amanya gonna gensomye mugawulidde bulungi ge bagenda okutandikirako. Muhoozi Kanyirugaba yagambye bw'ati. Muhoozi Kanyirugaba yagambye bw'ati nti sebo His Excellency Yoseti Bahaburo tabaisiwa mutano wa Karekezi nzikaliziganya nawe bitundu 10 ku 10 era nze omu kubagenda okuimplementinga ebintu byo oba orders zo ezo crushing Abaganda as you said, and we will serve you as you wish. Ndoza mumpulira bulungi. In the same meeting, Muhoozi Kanyirugaba said, His Excellency, I'm willing to implement all the orders you issue out to crush Baganda, because Baganda are our enemy in succession. Oyo Muhoozi Kanyirugaba. In the same meeting, these people, they didn't use any other language apart from their camouflaging languages. They were using Swahili, Runyankore, and Kinyarwanda language. Nkiddamu mu meeting eno yemu gye batuddemu ku Sunday. Omumpembe Yosef Tabasula mutano wa Kale ne bade bakozesa olulimi Oluswahili, bade bakozesa olulimi Olunyankore Wapo n'Olunyarwanda mu meeting eno, mpozi n'Oluzungu olutonotono. Mu meeting eno bakkiriziganyizza okuba nti bagabana emirimu gino wammanga gye bagenda okukola mu kugezaako okutuukiriza mission yaabwe nga bw'eri. Namba emu, Muhoozi Kanyirugaba yaweereddwa task oba yaweereddwa omulimu ogw'okuliidinga oba ogw'okukulemberamu enzita y'abantu bonna, era nga n'enzita ya Katumba Wamala Muhoozi Kanyirugaba yadde agikulembedemu era gwe task eyo. Nkiddamu, General Katumba Wamala, the person who led your assassination plot was Muhoozi Kanyirugaba on orders of his father Yoseti Bahaburo Tabaisirwa, the son of Karekezi. Do you copy, sir? Ngenze maso. In the same move, Muhoozi Kanyirugaba appointed Abel Kandiho to spy on General Katumba Wamala's family using General Katumba Wamala's bodyguards.
Do you copy, sir, Mr. Katumba? Muhoozi Kanyarugaba appointed Abel Kandiho to spy on General Katumba Wamala's family using your own bodyguards. Nyenze mumaso. Kare Kaihura was given a task to appoint the top assassins to kill you, General Katumba Wamala. And as you've been knowing that Kare Kaihura, during his service as the Inspector General of Police of Uganda, there are so many assassinations which happened in Kampala and around the country on the orders of Yosef Tabasura, the son of Karechezi, on behalf of Museveni. So Kare Kaihura was appointed to appoint the top assassins to finish you, General Katumba Wamala. Sabit Mosei was tasked for organizing the transport for the top assassins. Sabit Mosei yawereddwa omulimu ogw'okunoonya engeri oba transport agenda okukozesebwa okuweebwa bano abasajja abadde bagenda okukola omulimu gw'okutta Katumba Wamala. Tugenze maaso. Tugenze maaso. Kaihura Karechezi ye bwe yamaze okuwuba omulimu guno olw'ensonga baga nti kabogo kakadde tekagwa mbulolo. Already ayina abantu be abali kwa akiba oba betuyite saidi betuyita abantu baadde amanyi bakola nayo emirimu. Already ayinawo kigrupu ky'abasajja abaze bakola emirimu gino obbanga ddene nga bano bagamba dda address ko balirwa kuba nti gavumenti y'abampembe bwekola. Abantu bano bali mu lubigi kwe bakola emirimu gyabwe batop assassins bano babagamba dda batambulira ku bodaboda be bagenda okutta. Ka grupu kano akakulemberwa abatemu bada batambulira ku pichipichi nga amanya balina ga kisira mu batambulira makanzu. Kano ka group kekata omugenzi eyali omulamuzi John Kagezi, kekata omugenzi Kirumira, kekata omugenzi Abiriga, kekata omugenzi Major General Chigundu, kekata omugenzi Andrew Frix Kawesi, era kekaze kata bamasheki bonna abayisiramu mu Kampala ne mu Uganda mu bitundu ebisinga obungi mu Uganda. Tugenze maaso. Group eno eyabatemu Kaihura gya contactinze eno no group esangibwa mu bitundu by'omulubigi ng'okimbiikiriza oyambukiriza mu kitundu eky'Nansana ku luguudo lwennyini. Mu Nansana wano wabeera wa parkinga birutulera birukululana ebitwala abayamaguzi oba ebitwala abamaguzi mu bitundu ebyenjawulo bya Uganda ofuna okufuluma eggwanga bana basajja babadde baliyo bakola emirimu gino. Naye nga abantu bano baade bateekeddwamu bannaabwe aba SFC abadde balina okumontalinga omulimu guno okugukola. Ngenze mu maaso. Group eno bwe yabareddwa omulimu guno ogw'okukola omulimu guno ogw'okugyawo General Katumba Wamala olw'okuba nti Katonda buli kaseera bw'abanga ayagala okulaga kiki ky'olina okukola mu nsi muno okuyamba abantu. General Katumba Wamala Katonda yakubisseeko akasubi n'otafa. Era nkimanyi buli obeera mu buli bw'oli naawe okimanyi nti abasajja bano bakweka bukwesi fayiro zaabwe naye ng'okimanyi nti abantu bano bo bennyini be baadde bagenda okwettira. Kagulupu kano ke kasindikiddwa era naye baamiisinze okukutta. Mu kumisinga kuno jjukira nti ekitundu kino budde bwa kumakya abantu bangi baade bagenda kukola nga mission yabwe yadde ya dakiika kutwala dakiika zabadde wakati w'eddakiika 3 ku 5 okuba nti bamaliriza omulimu guno naye gwa wanvuyemu olw'ensonga nti kasita bamisinze takedi baate basobola kudda kumaliriza kintu kino olw'ensonga nti ekitundu kyadde bize nnyo nga bwe baadde tebakisuubira kubanga buli buntu bw'obala otobalamu bintu bigenda kuddirira olw'ensonga nti Katonda yabamanyi bwagenda otegeka. Era watwogerera essaawa zino tebababuzaabuza nti poliisi egenda kunoonyereza. Njagala kulabula omukyala Flavia Byekwanso watandise okukinnambuka ng'alima ku malalo ga mujjawo ng'ogamba nti no simanyi tutuna liidi ey'abantu ababadde basse Katumba Wamala mu simanyi bagamba tajja kulayira maama. Newankubadde tojja kulayira kyaliwo naye twagala kutegeeza nti abantu bano mmwe mubatuma okukola emirimu gino era mubamanyi. Reports nyingi ezize zibula mu kutta abantu katusubire nti ya Katumba Wamala ku luno n'efulumye bwe tefulumye ebigambo bino bisigaze kubanga mukimanyi bulungi nnyo era mwade mumanyi kigenda okukolebwa mu maaso. We twogerera essaawa zino abavubuka bano Kaihura be yalonze okujja okukola omulimu guno baamiisinze ku maanyi ga Katonda era tebaakikoze baalemeddwa. Omwana yalugenzemu ne driver n'omuntu omulala. We twogerera abantu bano oba we twogerera essaawa zino mbagambye nti Sabiti Muzeyi yakoze ku nteekateeka ez'okukola enteekateeka ez'okufuna bike abantu ko baakoledde emirimu egyo. Mukitegedde bulungi. Ne mbagamba nti Abel Kandiho ne Muhoozi Kanyarugaba be baadde balina omulimu gw'okuspayinga ku Katumba Wamala nga bakozesa ba bodyguard
bajja no Katumba Wamala okumanya entambula ne information yonna okuba nti jero bamanya program zenga bwe zabadde mu ekyo kyennyini. Tugenze mu maaso. Era Museveni olwaliro munyiivu nnyo olw'okuba nti plant yagenze mu maaso nga bwe yabadde ino okukolebwa era yanyiize nnyo yensonga lwaki n'abantu bano bwennyini abamisiza omuzannyo guno kambabulire ki ekyabatuuseeko. Oluvannyuma bo bano badde bawookinga omuzannyo guno live ku TV, mbagambye TV zonna ezisinga obungi zadde zimaze okuweebwa information nga bali mu lindala mu kitundu kya radius meters 10 buli lumu yadde yeekwese okulaba nti bawulira amawulire gano bagatambuze. Njagala osooke weebuuze mu kaseera nkapawe kaaga NBS yabaddewo eri mu kitundu ani yagitemezaako ne kamera zaayo. Soroti TV yabaddewo mu kaseera mpawe kaaga ani yagitemezaako ne baki n'abasasi baayo. NTV ebitongole ebirala byonna n'abavuddeko n'aba-apologist bazze ku social media oga nti bannaye ekitale kya assassination y'omusajja awonye ani yabategeezezaako awali akabuuzo era mwegendeze mwe wenyi bwamwe mutwalabye ababadde basse. Tugenze mu maaso. Bano bamala okulaba nga mission egaanye kyebakoze muhoozi ng'akubira kitawe essimu nga omusajja tafudde. Museveni ng'anyooka mu kunyooka kuno yalagidde muhoozi alagire abakutte contract ojuwa basajja bano babanoonye. Basajja batu olwamaze mission bazzeeyo okulipotinga wa mukama waabwe baali tebannabugumyawo nambooge ng'abasajja ba SFC basazeeko. Abavubuka bano bonna baakwatiddwa ne batwalibwa ku kitebe ky'amagye Embuya bakubiddwa amasasi bonna bana bakubiddwa amasasi ne battibwawo era n'omirambo gyabwe bagisula mu asidi tegina wegenda kusangibwa wonna. Nkiddamu police amagye SFC tebasiruwaza nti bano abaana gye bali. Mission olwabali bale tebannabugumya nambooge mu kifo basinkana ne bade baweredde assignment mukama wabwe gye badde n'okulipotinga. SFC yadde maze obbasalako era baakwatiddwa bulambalamba ne batwalibwa mu drones ezabatutte mpaka Mbuya gye bakubidde amasasi nga nena bwe gisimufungize olwamaze obbatta babasula mu pipa za asidi era tewali n'omu ali ku nsi kuno. Tebagamba nti bagenda kuleeta asasini yenna nti bagenda mufuna taliiwo. Jeno Katumba Wamala ekyo tebakulimbalimba era tebakubuzaabuza nti ogenda funa obwenkanya nti waliwo bwe bagenda okuleeta. Abavubuka bano olwamaze okutta ne badduka okuddayo mu kifo gye babadde baweredde tasikeni era zadde ziwera ssaawa 5 n'eddakiika 12 ez'okumakya. Bonna baali bamaze okuleetebwa Embuya era ne baggyibwa mu budde. Abasajja bakoze ekintu kino okujja abantu bano mwaddemu Abel Kandiho Weponde Muhoozi Kanyerugabe babadde mu mission ero ey'okumaliriza abantu bano abalemeddwa emirimu. Nkiddamu mission yabadde bituni ssaawa emu n'ekitundu okoma ku ssaawa 3 nga balinda omukulu ono. Jjukira kati okuva ku ssaawa zino balemeddwa okukola omulimu guno badduse baddeyo ku base gye babajje. Zadde ziwera ssaawa ndowooza nga 4 nga bamaze obbanywa. Zagenza okuweza ssaawa 5:12 ez'okumakya nga bamaze obbatuusa Embuya babakubiddewo byasi nabateeka mu bipa bya asidi ne babulawo. Omulimu ono gwakoleddwa Abel Kandiho ng'ali wamu ne Muhoozi Kanyerugaba. Ngenze mu maaso. Katumba Wamala ndowooza gwe nsoose nkuwummuzeeko ngende ku information endala. Information endala yino. Mwenna baganda bange bannayuganda nga sawuddeemu omu yaani oba omulala yaani. Naye no message njagala egende eri abaganda mwenna bali mu magye ga UPDF. Mu meeting yennyini eyatudde mu State House Nakasero ku Sunday bagambye nti abaganda mwenna mugenda kuttibwa abakyasavinga mu UPDF. Era Museveni yatoye order nti bonna batte mu ngeri esoboka okuba nti babajja olw'ensonga nti bagenda kuba battibwa. Enzita gye bagenda obbattiramu yeeno wano wammanga. Naye baganda bange abakyasavinga mu magye ga UPDF nga muli baganda muwulirize nnyo vidiyo eno ate saagala mutwala information yange ekintu ekyokusaagirako kubanga munaafa tebagenda kuziikamu nze. Ekisookera ddala bagenda bayita mu barracks ez'enjawulo babageme COVID-19 naye nga COVID-19 vaccination eno egenda kubeera ya butwa nga bakozesa SFC by all means. Nkiddamu buli musajja yenna omuganda ali kulanka yonna ey'amagye wonna wooli kimanye nti kasita bayita mu barracks ez'enjawulo nga bagenda bagema COVID-19 etagenda kubeera COVID bagenda kukozesa obutwa nga bagenda buyisa mu Minister of Health bagenda bagema naye nga bo ba UPDF bagenda kubeera ba SFC bagenda bakuba empiso zino nga za butwa. Eyo nkola namba emu. Abaganda basinga obungi oba oli kulanka yaawa oba yaawa mugenda kutwalibwa bulambalamba mu deployingibwe mu bitundu ebirimu entalo naye nga mu bitundu gye batwala
bagenda batega ambushi gye mutayinza kusukka. Abajjukira obulungi bwe baatwala amagye ga UPDF mu bitundu by'e Congo naddala mu kitundu ky'ekishangani abaana bannayuganda bangi baafiira obulamu bwabwe. Mukimanyi nti olwali waliwo olugenda mu maaso mu Congo, Museveni ono yandikwata abaganda mwenna n'abadeployinga mu bitundu by'e Congo n'abasula mu ambush. Anti ambush mugimanyi gubeera omuliro ogutoko temabega ne maaso mbigere ne ku mutwe. Wena n'otwakira ng'alinnya loole eriko ensanafu. So nno mu abasajja mwenna abakazi n'abaganda mwenna bali magye ga UPDF bagenda badeployinga mu war zone naye ng'erimu ebbaba gitaddemu ambush. Bagenda bakomerera kopa omulamu n'amukolamu waya eziwayalinga enjo. Enzita endala mwenna abaganda abali mu magye gano abali ku lanka eza waggulu. Enzita endala gye bagiyita kazini way of assassination. Bagenda kukozesa kazini way of assassination kubanga kino wekyabadde okusinziira ku drone empapula zeyampadde oba ziyandazeeko. Bagenda kukozesa kazini way of assassination ku ba top ranking officers abaganda abali mu UPDF. Enzita endala bagenda kukozesa famile zammwe abooluganda bakulu ab'emikwano okubanga bamaliriza mission zaabwe zino ez'okubajja abaana bawaliriza empaka nga mubuuse enzita zino zembagambye waggulu. Esooka vaccination bagenda bagambye babayise kubagema covid naye bagenda bakuba butwa. Enzita ey'okubiri bagenda badeployinga mu war zone naye ng'erimu ambush. Enzita ey'okusatu egenda kubeeramu kazini we style of assassination. Enzita ey'okuna bagenda kozesa abooluganda abakulu ab'emikwano oba bannakiwojjolo abayinza oba nakiwojjolo basekiwojjolo mwenna oba bakyala ba girlfriend bammwe babakozese okubalyamu enkwe sinakindi gye binaggwera nga nammwe yammwe bagivuunise. Awo nno abaganda mwenna bali magye mutegedde bulungi awulidde tegeeza munno bw'oneesuulirayo gwannagamba nze siriiyo kubanga nange bannoonya lwange gy'obeera nti ndi wa UPDF oba ndi mu gavumenti y'omumpembe Yosef Wakalekezi ngenze mu maaso. Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi yawadde obuwumbi bw'ensimbi mutabani we Muhoozi Kanyarugaba okumaliriza mission eno ey'okujja abaganda mu magye ga UPDF balekemu bannaabwe abanyampi okuba nti batuukiriza omulimu guno. Mu kkowe lyerimu bantu bagenda kubeera baganda bokka. Baganda bange mwenna abasoga abanyoro abatoolo mwenna abali ku high rankings eza UPDF, please stay warned. The same way how Baganda are going to be assassinated, those who are serving in the UPDF, the same way Banyoro, Basoga, Batoro, the same way are going to be assassinated. So, whoever is watching my video, please take caution that the same way Baganda are going to be assassinated, who are still serving in the UPDF, the same way Banyoro, Batoro, Basoga, the same way you are going to be assassinated. Nyenze maso. Kati ngenze ku security alert wano wenjagala buli omu atega amatu bulungi nnyo. Bwe ngamba security alert ntegeeza message gye mba nfunye okuva mu drone zange ez'enjawulo okusinziira ku bantu ki abagenda okuttibwa. Naye bwe nkusoma n'obanga wenkusomedde tofunye buzibu tekikulowozesa nti wakabuusa akaguwa. Nabagamba Museveni alinga konkome bwe linnyeenya omutwe goyinza okuza liseka kumbali badunoonya kampasi weriraga, so temweyibaala nti muyinza okuba muwonye kubanga ye yamanya ddi lwatta ne ddi lwanaakutta ne lwanaakugjawo. Abantu bano wammanga mwegendereze nnyo gwe ŋŋenda okumenya ekikutuukako togamba nti saakugamba. Ntandise bwe nti newankubadde abantu bano abasinga obungi basaavinze Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi alina okutya nti muyinza okulemesa mutabani we okusakisidinga okubeera omukulembeze w'eggwanga. Ate ng'abeeraliikira nti mulina obujulizi bungi nnyo obuyinza okuviirako famire y'omusajja ono naye kennyini omumuleeta mu buzibu. Omuntu asoose ku ladda yange oba nandikulese naye bagamba nti omulanzi taba musi. Alhaj Moses Kigongo, the vice chairman of NRM Buganda region, gwosoose ku top ladder ya security alert. Alhaj Moses Kigongo wegendereze wonna wooli. Alhaj Naduri wegendereze wonna wooli. Jjajja w'Obuyisiraamu Kasim Nakibinge naawe security ginyweze. Father Anthony Musara security yoddamu ginyweze.
Father Deogracius Chibi, Security Demoji Nyweze, Rebecca Alitwala Kadaga, Nyweza Security yo, wa Vice President Nakula Bula, togezana obutwala, Archbishop of Orthodox Rwanga, wonna woli tata mu ddiini wegendereze. Archbishop of Orthodox Rwanga, wonna woli wegendereze. Honorable Nambesha, muganda wange wegendereze. Dr. Rina Zedriga wegendereze. Benajja kulaja nga bagenti mbajje kulada sigenda boogerako. Mukyala Amelia Kyambadde, wonna woli wegendereze. If it is possible, kyusa driver wo n'emmotoka gikyuse kuba gwe baŋŋambye kugamba ekigambo kino wammanga. Omukyala Amelia Kyambadde, wonna woli kyuse emmotoka gy'ovuga bajje bakuvugiramu ne driver mukyuse nga nena bugisimufungize bw'oba okyayagala obulamu obukuwoomera wadde oli minisita naye kulada yange kuwoli ku luno. Simba wakati wano ngenze bwe nti bagamba oba tugamba nti okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde. Kino kankyogere ng'ensewulira. Manyi video zino muzijje ne muzisalamu ne muzizza ekintu ekirungi ekijjukiza abantu kyemba nayogedde. NRM erimu nursery school, erimu primary school, erimu secondary school, erimu university. Nursery school bewagizi baayo abatamanyi kigendera kya NRM, National Labourers Movement. Primary school wano bachairman si wanu baani. Secondary school bano sime bachairman ba district baani ne bachairman ba district n'abali mu Seeke. Kati eno university ke kabondo kali akabanyampi abahima omuli Janet Museveni Muhoozi Dureku Lwabogo n'abalala batono. Kati eno message yange security alert egenda ku mwenna aba National Labourers Movement abali mu NRM secondary school gye muyita Seeke. Nze njise kwa mujita Seeke Central Executive Committee nze njise secondary school. So wherever you know that you Muganda ng'oli mu NRM senior secondary school mu gye muyita Seeke ng'oli Muganda, sigenda kumenya mannya kuba mukoze ebikolobero bingi yessawa bagenda bajja wamu kubamu. Nkiddamu NRM Seeke nga toli muhima. Essawa yonna mwandigwamu nabe. Njagadde kikola nkikoze jjenno sigenda kumenya manya kuba mulimu abakola ebikolobero bimanyi bagenda bajjawo. By all means bagenda bajjawo. Naye nkiddamu bw'obanga oli mu Seeke Central Executive Committee nga you are not omuhima, nga you are not among the other family which sleeps in the State House, which owns billions of money, who have orders of shoot and kill, you are going to face it laugh. Njagadde bategeeza mwenna. So, in case of anything happens to any second member of NRM, in kind of assassination, don't say that I didn't warn any one of them. So get them manya kuba mulimu abakolaga kolobera aganene nga bagenda bajjawo. As long as ntoli mukalika hima tusidana steka bakasula mu State House akalina battalions. Nkyogedde nkibagambye mukiwulidde bulungi, mukitegedde bulungi. Nsimbudde ngenze maaso. Gwe mukyala Amelia Kyambadde oli mukyala Muganda. Nkugambye kyusa driver n'emmotoka gikyuse. Sina kindidde wammwe Sweden. Uganda ogire gyesonyiwa. Muganda wange Kazibwe Bashiri Mbaziira. Kino kankigambe nze omanyi byogera ng'omusizi agula essowaani. Kazibwe Bashiri Mbaziira omukulembeze wa Nuupu owakawempe omulonde. Bagenda kutega kakodyo naye wekendereze. Mu kakodyo akamu bayinza okutwala okuwa ensimbi mu State House bakube bifaananyi bakulabise akakagwemu. The process bayinza okukola ekintu awo. So Kazibwe Bashiri Mbaziira yagadde kugambako ebibono byajja mu kabokisi ga nkunnyonnyole naye nga weegendeze kwoli. Omulala gwenjoka omulala sigenda mugamba ono ali kulada. Nagaana gwebeera kulada ekinakikutako kikutuukeko.
naye nga mwenna abali mu NRM Central Executive Committee nga toli mukali akabinja ka university akali mu Geneti Muhozi Rwabogo Patience Diana simanyi natukora kina tuli natukora abo nanga toliimu nga goli oba ova dokoro oba ova hoyima oba ova wanga toli mu kabinja kali bana basajja balina kibalengedde essaawa yonna tebaagala kuleka bujulizi baagala kujja omuntu ayitibwa nani muhima who are still in the circle because you shout a lot you consume a lot of money but you produce nothing and you know a lot. Hope you get my point. Don't you think that M7 love you so much? You are National Executive Committee of NRM. You shout a lot, you consume a lot of money, but you produce nothing and you know a lot. Omanyi bingi nnyo ebikwatagana mu kafamire k'abantu. Wassalamu ojja kuba otulabyeko nnyo. Abaseke sigenda boogera kumukoze bikolobero bingi nnyo. Era awo ku security alert nga bwe mbagambye muziwulidde bulungi nnyo. Kati wano wenjagalira okubategeeza ebigambo bino wammanga. Tugamba ekiri atabaala kyekiri anasigadde waka. Munnayuganda yenna ng'oli eyo golooza nti watuuka Wamala era gwe buli kimu okirina. Muganda wange njala kugamba nti ebintu bino nga bw'obiwulira goyinza okuza tunyumya comedy naye ng'ekituufu bwe kiri. Tolina TV mu Uganda egenda kukubuulira bintu bino. Era tolina muntu agenda bikunyumiza okujja ngo bijje ku social media. That's why these people are fighting social media so hard. Because they know we do speak the truth than the other TVs in Uganda radio stations. Because all they are paid to be fools. They fail to tell Ugandans the real information about what is taking place in the country. They are just fooling themselves around. They were paid before, and even they were ready to pronounce General Katumba Wamala is dead. And they have already profiled his biological or his biography. And they were ready to broadcast that on the TV because they knew exactly what is going to take place. So banga oliyeyo oli ku TV oli wa majenze nkubuulire banga toli muka kali akantu kali akasula mu state house nga gwena gyosula. Get ready. Ntandise bwe nti mwenna bannayuganda bw'oli ndooza kyekiseera mutegeere nti ekiri atabala kyekiri anasigadde waka. Bana basajja missoni yaabwe mpanvu nnyo temunnagitegeera. Njala tegeeza baganda bage mwena baba mu northern Uganda. If you sit down and you don't ask yourself why General Akandanaho George Salimu Saleh is treated in northern Uganda, why? Ask yourself why. The reason is they have already conquered Buganda. They have conquered the western side. They have conquered the Munyoro and Toro and Sambusoga region. Now the remaining part is northern Uganda. Wait, the assassination plots are going to take place in northern Uganda, mostly to those people, the influential people in northern Uganda. Thereafter, Salim Saleh will take over the northern Uganda. That's the reason that why is there. So soon or later, the man is there purposely because they want to take over the northern Uganda. So it's there, camouflaging that he's doing businesses or is developing northern Uganda, but they are mapping the entire northern Uganda to take over the land, including the influential figures in northern Uganda, are going to be finished slowly by slowly. That's the reason why that guy is there in northern Uganda. Is he coming from northern Uganda? Is he Muchori? Is he Murango? Is he whatever it is? He's not. He doesn't belong there. Why is he situated there? So, the people of northern Uganda, be aware and stay warned. Please act with immediate effect. These Banyarwanda who came to occupy Uganda, they are busy planting their roots in each and every part of the country, but some people are sleeping. Some people are killed, others sleeping. Wait, time is coming soon or later. But let me inform you this. The Northerners, if you don't act with immediate effect, we Baganda, we can talk right now because we know anything can happen soon or later. But the Northerners, if you think that Museveni loves you so much because he had deployed you in the police, army, parliament, judiciary, no, it's just like blindfolding you
that you're appreciating that he loves you. He doesn't. Because the moment this gentleman came out of the Rural Triangle, that is 1996, he created Joseph Kony. He massacred a number of the Northerners. He went in the East, he did the same. He created Alice Lakwena. You think Kony was there? And you know the truth that Kony wasn't there. Kony is Museveni. He killed a number of the Dugbaras, the Northerners. He camouflaged right now. He had deployed you in the judiciary, police, army, including the parliament. You are so happy the man loves you. Man, food. You are going to be killed, I'm telling you. If you don't wake up, this man is having a huge plan against you. With the Baganda, we are resistant. Although he's killing us, but we are resistant. This man killed you since 1986, since he came out of the Bush War. He still did the same. So the Northerners, as we speak right now, please wake up. Most especially those who are serving in UPDF and those who are serving government offices, wake up. So the Nanibahibas who are serving in the UPDF in other sectors, if you don't care, me, I don't care. My task is to inform you what you can't hear or see on televisions in Uganda. If you don't care, even me, I don't care. Nobody's going to inform you. Here's a mass. Bannayuganda mwenna nzize mbalabula ku nsimbi zammwe obumba bwammwe buli mu banka ez'enjawulo. Ne mbagamba Centenary Development Bank eya Kereziya ey'Abakatoliki ye banka ebadde nga neekusifu mu nkola yayo y'emirimu mu nnyingiza n'entambuza y'ensimbi ng'omugenzi Dr. Sepirian Kizitolwanga Mukama mumuze emirembe akyali mu service. But the moment Dr. Sepirian Kizitolwanga baamuggyawo, abasajja bano bayingira mu banka baagala gisuula. Omuntu yenna ng'oli mu Uganda ng'olina ssente zewola mu Centenary Bank, genda service ngero oniyo ogye ebyapa byo. Omuntu yenna ng'olina ssente mu Centenary Bank, agenda okendeeze ku buuma bwo obugulemu ebintu ebikalu. Ali ku kyeyo ng'osobola okuwandiikira ebbaluwa banka ne kukkiriza ofune next of kin, oba ofune omuntu yenna agenda okuddira mu bigere bakuweereze mu polosayiningi bajje ensimbi zammwe. Otherwise mugenda kifuwa nga mukizza munda ne banka ez'enjawulo. Ekiddako, bannayuganda mwenna mbagudde amaaso ku nsonga ez'enjawulo, ku nsonga ezikwatagana ebigenda mu maaso mu Uganda. We twogera Yosef Wasino Wakale kizali ku pressure, tannalonda cabinet kubanga emulemeredde. 1, talina nsimbi. 2, choice buli muntu atya gwagenda oteekawo, era kino nkibabuulira. Buli muntu yenna agenda okulondebwa, simanyi state minister, simanyi minister, cabinet minister, the moment erinnya lyo lirinnya ku pepa ng'olina account abroad, ezo ensimbi z'olinayo n'ebizimbe mye. Nkiddamu, omuntu yenna gw'obagenda okulonda ku minister oba state minister, simanya ne kasita erinnya lyo lijja ne balisoma mu public nti gwe gundi ng'olina akasi ne bwe ziba $10,000 ku account mu ggwanga lyonna gye ziri, kekibe ekizimbe kiwedde gw'oba ogenze. The reason as to why, as we speak right, Museveni hasn't published his cabinet, because he fears that whoever he is going to appoint is going to be abolished from traveling. So ajja kuba tafuna. Kitegeeza nti ye ali mu panic. 1, akyalemedde okukola choice between the prime minister and the vice president. Nga umanyi, as usual, this gentleman picks Baganda to be the VP, but the dormant ones, they can't act or say anything or take a decision anywhere. So anoonya muganda ki nabagamba choices zino wano manga. Kuliko omumpembe Kaloli Wasanya Charles Peter Mayiga Mr. Alaji ne ono yakamba rankings. Kuliko omumpembe owa Minister of Education, gwe tuyita Minister of Education omusajja omuganda ni erinnya ligenze. Kuliko Mr. Alaje, kuliko Rebecca Itola Kadaga, Katumba Wamala aliko ku listi naye yali yakigumaza, kuliko Muhoozi ndoza ne bamuggyeko, kati baagala fula omuntu gwe baleeta amanya akyali confused whom to pick kubanga bonna bagenda basiba.
bagenda basiba kati gwali eyo ng'oli ku Facebook oli ku Twitter kiki ekigana okusindika message kiki ekigana okulimba omutimbagano mu pressurizing abantu bano ngenda kusaba abantu b'omu America mugende mukole program mugende ku MIF abantu b'Ebungereza mukole ekintu kyekimu abali ku Twitter saa zino mugende ku Twitter mutandika okusindikiriza ekintu kino twagala mulumba ebintu bino mugende ku protest ku Twitter Faizo Mayanja gyali Fasaba Fustindi gyali mugende mulumbe IMF mugitandika ogiwandiikira kubanga tukitegeddeko tono cabinet eyinza n'omulema okulonda wiiki eno nga probably cabinet yandibadde ya wiiki eno naye kino nkisembyayo nga nfundikira Jeno Katumba Wamala eno message yange esombayo kawasima tuse etanda ewa Walumbe don't be surprised nga bakuwadde ekifo ekisava mu gavumenti oba okwongera amagye oba okwongeza lanka oba okusindika ogenda osome tebagenda bikuwanga bakwagala tebagenda bikuwanga bakugambye tobera surprised to reward you in this process but surprising you or rewarding you eriko question mark by the way tonawona for your information tonawona but be very careful neba n'abasajja bw'onodda mu kisenge kyo n'obalaga nti obaagala nnyo muganda wange musota ne bw'ogulunda ng'ogujja mu kisonkole kya jjini ogukuza gumala ne gukulya ky'oba omanya bantu tebalina laavu tebalina laavu one ekimulemesezza okulonda cabinet buli minisita gwalonda olumulonda ministry erina okubeeramu ssente enkalu erina okubeeramu abakozi ssente teziriibwo buli minisita gwalonda balina omuwa emmotoka balina omuwa obukuumi tebiriiwo bamemba parliament mwamala okulayira mwesaazi zino mwandibadde mwafunye edda ssente zammwe ziri luddawa teziriiwo naye bayinza okukola ne bafuna babawa ssente kati mwenna abali eyo nga musuubira okufuuka baminisita oba cabinet minister oba ba state minister mbasaasidde kubanga kyemugendamu temukimanyi mugenda kufuna ekizibu kimutalabangako mu bulamu bwammwe obw'ensi eno naye mubalonde nga mubamanyi nti ensi ebamanyi era ensi yabakoowa nga nfundikira akatambi kano Jeno Katumba Wamala njagala oyiteko ku mutimbagano gwe social media ekintu ekiri ku social media si bukyayi nti abantu bakulaze bukyayi wabula bannayuganda bakulaga nti buli lwotaabeera na bannayuganda bannansi ekikutuukako basanyuka eno si enkola y'abannayuganda naddala abaana bannambya baganda okusanyukira omuntu afunye ekizibu wabula bw'olabanga omuntu afunye essanyu nga gwe gwalifuniddeko oli mu kizibu ddayo ku drawing board otulo ogambe lwaki abantu bano baasanyuse ne bw'onoosekerera Museveni n'omusinikira obulingaaya ne bw'onoosekera UPDF SFC nti yakuyambye Jeno Katumba Wamala ddayo ku social media otunuulire since you got that problem people were so happy but ask why kubanga wabavaamu nodda ku saidi y'abanyampi nojja mu public noyogera arrogantly without knowing that these people are facing a lot of problems. Their kids are kidnapped, their kids are assassinated. No, people they were so very happy. So nga twali batunyolwa munga bana banambi. Bora bango omuntu omwogera olulimi olumwasanyuse ng'ofunye ekizimanya waliwo ekizibu weenoonye ng'obudde bukyali. Manyi maama ali mu buzibu olw'omwana we era wagambye nti olw'omwana talina kyamanyi kera talina kyamanyi. Ekituufu kiri nti muganda affe Nantongo Mukama akuumuze mirembe wagendedde mu bintu ebikyamu by'otamanyiko mutemagulu naye buli omuntu abeera nga tali ku ludda lw'abantu Katonda kyonna kyabamutuusaako kaba kubonero kakumbulagako so nno buli muntu yenna ali mu ggwanga lya Uganda ng'okimanyi nti osavinga sitaani ekintu kyonna kigenda okutuuka ku bannayuganda bagenda kunywa bbiya balye enkoko bakuba endongo ku social media n'ewaka gwennyini buli omu adde mu ddiro lyatandika okuseka naye ng'ekimusekisa kiyandibadde ali mu nnaku kubanga babakoowa
kubanga babakowa naye nga temumanyi. Mumanyidde bannayuganda okubatuusa bafuula emponga byoya. Essaawa zino basomye ku National Bureau of Statistics baga nti abasoga basinga obwavu mu Uganda. Ne bagamba abantu b'omu East eri okwengera mu Mbale tugenze mu Bakaramojja tebakyayambalanga tebana desede zigulira magala ddiba tebakyana desede zigulira magala ddiba baavu mponga byoya. Mwe mulina zi mansions mulina billions of money mukozesa mundu kutta bantu. Mudidde mundu muzistadde mbantu emundu ze mukozesa okussa mu bantu ze mundu zennyini ezigenda okukozesebwa nammwe okulumba abantu bammwe nga buli kimu mukikola mukimanyi bulungi. Tugamba nti Sserukama Mayute bakwata ku lirye awoloma. Sserukama Mayute ye muntu abeera ku kitundu nga musawo wa kinnansi amanyikiddwa bulungi nga si mu luyungi mu kunyiga Mayute asula mpigi nga naye lwafunye ejjute n'afuna alimu kamula yasinga okukuba enduulu. Bwe tugambira nti Sserukama Mayute bakwata ku lirye aleekaana oba awoloma. Abantu basanyuse si lwakuba nti mu bubi. Wavaayo n'okola statement nti Uganda si Sudan oba Somalia oba Congo. Uganda nsi nnungi. Nsi nnungi wagirabyeko bulungi era ekuwa ekyokulabirako. Wano tugambira nti Uganda buli omu wooli toli safe nga bana bampe bakyali mu Uganda kubanga si bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo. One, baali basuubira okudduka ogenda mu nsi z'ebulaaji babagoba. Kyovula batandise okunayiza ensi ez'okumpi bateekeeyo obuddamu bwe baba badduka bagende eyo. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati buli munnayuganda yenna ali eyo ng'okyesuluddeyo gwa naggamba ekiri atabaala kyekire nasigadde waka. Bannange mujjukire bulungi nnyo eno ensi yaffe. Twandibadde tugamba nti twandibadde tuteesa ensi yaffe butayonooneka nejja abantu be tuteesa nabo wafu era tetusobola kuteesa nabo. Twagala bukulembeze waffe Albert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti mukulembeze waffe. Museveni ne bw'onoozindira ku ntoli ne bw'onoozindira ku mpiso n'okanula amaaso ne weetoolola n'otambula ng'olubuto olukuli mannyo olukubengala bitu togenda kuddamu kwagalibwa bannayuganda kubanga musse bannayuganda. Ntuuse wano. Essaawa zino opulaninga kuleeta mutabani wo omumpembe Muhoozi Kanyarugaba yadumira amagye kati ye president as we speak right now. Teri munnayuganda asobola kukkiriza Muhoozi mufuga kabere munnamagye kakabere mu kabondo kamwe akaba Himatus dynasty. It is impossible because talina kyamanyi. He is so dense to the extent tasobola dde okukola ekintu ekiri development amanyi kintu kimu shuti andikiru kukuba mattaka byamanyi. Ono leeta ono lwabwogo ayogera ng'omuntu baavudde ludda wanoowulira abantu programu zabe nga nkyafu nnyo. Njagala kumaliriza nga mbazanyira voice note eno mutegeere kyembadde mbagamba nti kituufu nnyo nga mmaliriza. Lwabwogo yajogera netambula ku social media njagala gibaddiramu olwayi mugiwulire bulungi nnyo. Mugiwulire bulungi nnyo. Saagala muntu agamba nti ate saategedde simanyi saawulira sime byali bitya. Njagala muwulirize voice note eno bulungi nnyo mugimanyi bulungi ng'omwami ono ayogera. Somewhere in the Prime Minister's office. Then they let Rugunda go and sleep. I defended Mutaviri at the bed sure stays there. I made sure Mwakanese gets the contract going. He gets it is a sick man. Anytime he will be dying. It's going to reach a time when he needs chemotherapy. But you know, when you start chemotherapy, you are dead. You are literally dead. That actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from 4 years, you get 3 years. You further do chemotherapy from 3 years, you get 1.5 years. Then from there, you get 7.5 months. So I told him, just there, no, you leave it at that. And really, things are working out. Okay? And they're moving. So we need a prime minister. We need a different status controller. We need a different PPS. We need a vibrant and useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we go to the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable, very reasonable. Very reasonable. See how Donny Wanyama has been doing his business. Things have been okay. They've been moving very well. Now we have to fight and make sure that we have a very good vision group head. If we fall short of that, then we're not going to do enough. So we still need total control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is slowly getting hijacked and giving platform to
useless things instead of promoting what we already have. They normally want to just to charge me when I take my advice there for my businesses. I told them we are going to make it, and we're going to make sure that things, work out. Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market? For me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. I don't care. These days, the Malamirun has made me a topic of the year. Do you think I care? You see, for you, I know. You know how these things have been happening for long. You cannot be that ditched. But just somebody who goes yapping. And moreover, on these useless radios, you go to these useless radios and televisions, which they have no audience literally, and you bash me there, it is okay. It is okay, I don't care. I don't hold any public office that I'm going to be convicted, I'm going to be blamed by anyone, that the IGG is going to summon me, Parliament is going to summon me, I will control, and anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. Let Oranya take over. Let Oranya take over. I have so many people who can do the job. Nobody can intimidate him. Sarah rejected. It was like, no, me, I'm loyal to Kadag. Said, most of you people from the East are simply stupid. You are literally stupid. People are coming from East, they are literally stupid. And the Westerners, than all the rest, they do some good work. So we need the URA as well. We need the minister, the first minister for transport. You see, Katumba Wamala is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war. We need the minister, the first minister for transport. Katumba Wamala is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to bring him down. War, with the Mosai's guard, with Kajina. The fight is going to have him kicked out. Let him go back to general services. Or let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into works. Let him start some silly things out there. So now the whole thing, you see, when you look at operational evaluation, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate the general. Oh, sorry. How could such a thing happen really? For you start an agro-processing plant. So the rest of the world will be asking now, Operation Wealth Creation has been here for long, getting about $600 million every year, and we don't have an agro-processing plant. That would be a humiliation on the big bro to the first family. It is something we could not accept. We need to fight this man completely, and we throw him off the radar. We make him a tabloid man, but let him not feature seriously. He's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. For us, we started seeing some real money when we had almost clocked 40. But now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it.
health, Then education, we end up in seas. agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about the business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Pearl of Africa. Voice note eno ya mutunzi wa biwowoolo bibumba ensigo amawugwe emitima egy'abantu bamuyita Audrey Kulwabwogo ye first son wa family y'omumpembe Yose Lutabasira mutano wa Kalekyezi. Elambulwa ebintu byonna programu gye balina okusaanya buli kimu kusaanya amalwaliro amasomero bageddize. Katumba Wamala balina omuleeta wansi n'agamba literally the Easterners, those Abasoga, they are stupid and the Beka Kadaga must be stopped. And they bring in Oranya. Where is Oranganya right now? He's a speaker. He doesn't care. Nobody can petition him to come to the parliament or to go to court anywhere. Tebamu petitioning, tebamu buuza kibuuzo, tebamu yita. Atunda ebiwowoolo, emitima, ensigo, amawugwe, buli kimu kyonna ekiri mu mubiri gw'omuntu ze business z'akola. Yoyo nno lwabadde mu meeting ne mukoddomi we Muhoozi nga Museveni abatuuzizza base tulinge issues abakubanga balina common enemy ye musajja Omuganda. Kati munnanga atali kutambulira kusubira ya menvu Linda Kiggwe afumita mukira ndowooza ensonga muziwulidde temugamba mbu Ssaabagamba ali eyo nga yekubagiza yerowooza mbu yasinga okutegeera ng'amanyi olina ga Kiganda olina ga Kiteeso olina ga Kisoga olina ga Kinyolo olina ga Kitoolo ng'owooza Lumbuye simanya akola propaganda Bulaka Mairo ojja ssanga akataka wasimba muwogo bakatutte ojja ssanga tukyasobola kusomesa mwana wo ng'amasasi bagakubanga bakuba baaluuni nga gakunnyama ya mwana wo oba eyo kennyini ojja kutegeera ekiri ku kisaawe Entebbe babbanga muyingira mukimanyi bulungi nnyo ekiri mu buli sekita mukimanyi bulungi nnyo voice note erambuludde buli kimu eno voice note si ya leero emaze n'emyezi 5 nga gyeri etambula Kadaga balina omuteka baleetemu Oranya. Where is Oranya right now? Katumba Wamala balina omuyimiriza. Basoga all the Easterners they are naturally stupid and hopeless. Ekyo yakyogedde mu voice note ye n'agamba nti amasomero tulina okugajjawo. N'agamba nti Babaganda balina banyigiriza okubatuusa to the extent nti balina bakolera bo nga abaana bwe balangira bo nga bakabaka n'abambejja nga basigadde mu nsi babaweereza nga ebyokuttale. Nakulaba kakatono aba atambudde mukkirize okugenda kwange kuno enswasweta yano nayerege engalabi mukkirize mulize engalabi yange eno njala okusooka okusindika message eno esembayo eri bannayuganda mwenna abakozesa amannya gange nkiddamu njagala mu nsonyi mwenna bali ku social media abantu bagulawo Facebook accounts mannya gange ne babbirako abantu batundako mapoloti batundako emmotoka batundako ebyamaguzi ku Facebook mannya gange oyo sinze sikola business ku social media. Situunda poloti, situunda ttaka, situunda motoka, situunda mayumba mu mannya gange sibirina kubanga sikola business social media. Ekyokubiri YouTube channel yange yokka gye mmanyi erika amanya Lumbuye Fred. YouTube esigadde zonna sizivunaanyizibwako z'abayaaye. Mwenna abali ku YouTube nga mukulietinga fake news ne muteekako titles enfoko n'erinnya lyange mu kikomye. Omuntu yenna addamu okukola ekintu kino n'ofiirwa YouTube channel saagala onnenye kubanga olwalengenda gamba abantu bange abakola ku YouTube channel batandika okuwandikira abalu wa YouTube buli muntu afiirwa YouTube channel saagala onnenye mulekerawo okwononya amanya g'abantu muwandikako title enfu abantu bagenda okulaba video ebirimu nga birala nnyo kuno kuliko Hardlock Media kuliko MMTV kuliko Uganda kuliko Hardlock Media MMTV mulekerawo okwononya amanya gange. Era mulekerawo okwosa ebintu bitali byammwe mwateka YouTube channels nga mwino zifeeding bata musola zifeeding mbe ku bintu byabannammwe okona erinnya lyange kisusse nnyo mubbirako abantu sente ku media nga mbasaba sente mukola business nkiddamu ekisembayo sikola visa nze situunda air ticket sinoonyeza abantu mirimu ttake nkiddamu situunda air ticket
sinonyeza bantu mirimu ttake, sikola visa, situunda properties ku Facebook, situunda mayumba, situunda ttaka, sisaba sente ku social media, era sikyatinga abantu messenger. Abantu bakozesa erinnya lyange okubba abantu, okulikozesa mu bintu ebikyamu n'okulivumaganya, sikola bintu ebyo. Nkiddamu, bwe bakubbanga bagenda kuleeta ttake siriimu, sikola visa, situunda air ticket, sinoonya mirimu. Situunda mayumba, situunda ttaka, situunda motoka, situunda siri buloka wa kintu kyonna ku social media. No, sibirina. Omuntu yenna gwe bafera ku Facebook, ku social media, ku kiwonna wonna sibiriimu. I'm less concerned about those issues. Please, with due respect, mwegenze social media kuliko ababbi, kuliko abafere. Sigenda kusukkaano mukama bankuumire, atakuumira mpeera. Tusinkane olunaku lwe tunatusinkanye ku Lwokutaano, ngenda baterawo open discussion, egenda kubeera open roof. Nze ngenda baterawo open discussion ku Friday, egenda kubeera open roof. Mugenda kwemala eggoga naye teri kuwemula, teri kuvuma. Bwe njogera open roof kuba kwemala ggoga ku nsonga yonna gy'oba olaba egenda maaso mu ggwanga. So muwagale TV zammwe, muwagale amasimu gammwe. Ku Lwokutaano ngenda teekawo open discussion naye egenda kubeera open roof. Naye ekisooka towemula, tovuma, wemale eggoga ku Lwokutaano. Baakubbako ettaka, baakubbako ekibanja, gundi akubbye, ono yakola ki, ebyobufuzi ng'ebitambula, buli kimu kyonna egenda kubeera open roof naye nga temuli kuvuma, kuwemula. Sawa ya ku exposing abantu bano, nga abantu aba-exposing sinze, bantu banna Uganda abakobeddwa, ababbiddwa, abasibiddwa, abamanyiddwa ebintu byabwe na buli kimu kyonna. Friday lwenkomawo ne open roof discussion, sigenda kwogera mu mugenda okwogera. Mukitegedde bulungi, egenda kubeera open roof discussion, buli munda Uganda ena agenda kwemala eggoga naye nga mu kino kyenjogera temuli kuwemula, temuli kuvuma, kwemala eggoga. Oyambula omuntu omwogereko amazima agawulire gamulume naye nga agategedde. Kuba ku TV zaagwe temugenda bifuna, ku radio temugenda bifuna, okujjako bisa ku social media. Mukitegedde bulungi. Mukama bankuumira takuumira mpeera, ne buli gwenjogeddeko olwaliro mwegendereze nnyo ensonga ezigenda mu maaso mu Uganda. Mukama bankuumire tugende bulungi nnyo ku social media, tugende ku Twitter, tulumbe IMF, tujibulye kiki kyerina okukola kubanga baagala kuwa Museveni ssente ate nga ssente zimenya mateeka zigenda kwonoona na kutta bannayuganda ate nga Museveni akimanyi akola nsobi. Mukama bankuumira takuumira mpeera, mweraba.